Now, it's also very important. So pay attention to that. Otra de las cosas que es importante dentro de los hexagramas es no solamente el tipo de las líneas, sino la posición en la que están cada una de las líneas. Okay. Because now, first, look at this hexagram. This hexagram is called Thai harmony. Harmony. All right. So Okay. why we read it as harmony? Why we read it as harmony? Upper is the earth. The upper trigram is the earth. Lower trigram is the heaven. In reality, heaven should be above the earth. The heaven should be above the earth. However, but for the purpose of harmony, you need an inverse relationship. If you're always on top, I am the leader, I'm the Lord, you don't go to the, you're the emperor, you're always on the top, you don't go down to the bottom, I mean to the bottom to see the people, how they are living. There won't be harmony because you live on your own world. So that's why, for the purpose of harmony, we need an inverse relationship between the two. Then it will be desirable. So that's why this hexagram is meaning harmony, tranquility. Now first look at this first, because it's very interesting. When in future, if you have such a chance, we can go through each 64 trigram. Then you study that is studying the I Ching. Now it's an this two class is a introduction only. So this is harmony because the earth and the heaven on the bottom, it's the other way around, not the earth on the top, because for the purpose of harmony. Okay. Let me translate, please. Bueno, ahí un ejemplo de un hexagrama que significa la armonía, que la parte de abajo, el triagrama de la parte de abajo representa el cielo y el de la parte de arriba la tierra, y que precisamente, contrario a lo que nos podemos imaginar, que el cielo está arriba y la tierra está abajo, la armonía tiene que ver con invertir la ecuación para que exista. Esto es un poco la explicación de por qué en la posición el triagrama que significa el cielo está abajo del que significa tierra. All right. I just use this hexagram Thai as an example to explain 9 and position. All right. So 9 and position. So look at the, we call the yang and yin position. Yang and yin position. Here. Sí. 1, 3, 5. We read from the bottom. It's initial 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5. The odd number is yang. Is yang position. Odd number is the yang position. And the even number 2, 4, 6 is the yin position. Okay. En el hexagrama, las posiciones de las líneas, según los números que ocupan cada posición, representan una u otra fuerza, el yin y el yang. Por ejemplo, los números los números impares, el 1, el 3 y el 5, representan el yang, y los números impares, los pares, como el 2, el 4 y el 6, representan el yin. All right. So, we look at the hexagram. Each hexagram represents a situation. Any situation you can think of, a very big thing or very small things, is describe a situation. And it describes the development of different stages from the start, okay? From the start to the top, to develop to the top. And each line, the development that represent the time, which means time and place. It represent that each hexagram represent a situation. It also represent from the each line growing up the development for the situation at different time and different space.
Ok, or plate. let me translate that. En el orden del hexagrama, entonces, el de las líneas lo que representa es la situación en sí, el hexagrama, y el orden de las líneas representan la evolución de las diferentes situaciones de ese esquema. All right. So we talk whether it's proper or improper. We always proper, doing things good or no good, proper or improper. You're doing the right things or not the right things. One element to examine it is to check whether you are at the right position. Right position means when you are young position, you are at young. You are yin position, you are at yin. With a young line in a yin, young line in a yang position, yin line in a yin position, then we call proper. Las, Young line in a, for example, this one, first one, young line in a yang position. Oh, this is proper. Now young line in a yin position is not proper. ok, cada una de las líneas también tienen digamos, una cosa propia o impropia dependiendo de los números, como hablamos recién, de los pares e impares, de las dos fuerzas, y el tipo de línea de las dos fuerzas. El ejemplo que da Donald es, si miran la primera línea del hexagrama, tenemos la fuerza yang porque es la línea continua en el número impar, con lo cual impar yang, línea continua yang, es una fuerza propia. En cambio, en la siguiente posición, la línea es yang, pero la posición es par, es yin, sería una fuerza impropia. All right. So so the third line yang position and the yang line proper. Yin position in the yin line proper. This is not fifth yin position in the yin is not proper. All right. So for example, look at this organization. In an organization in your company, the initial line is just like is the clerical. Second line is like the supervisor. Yeah. The third line is department head, and the fourth line is like board member. The fifth line is the chairman. The top line, the top line is the headquarters. I mean, use these examples. So if you are a clerical, of course, you are in this position. You are clerical. You are in this position. You are at the yang line. Of course, it's proper. Why? You need to remember, yang is energetic, is active, progress. You need to learn more. You have to work hard. So as the cat is a clerical, then you need to work hard in order to promote. So this is proper. Ok, si estamos... Sorry, Donald. Okay. Si miramos, por ejemplo, en una organización, ¿sí? Desde abajo hacia arriba tenemos el empleado, el supervisor, el gerente, el director, el CEO, por ejemplo, o la casa central, o la casa matriz, ¿no? En el caso del empleado es como si fuera una fuerza propia porque es yang, que tiene que ser alguien que trabaja, que acciona, que busca promoverse. All right. So as a supervisor, you should be, firm, and you're going to supervise people. So your character should be stronger. But your situation, but I mean, no, sorry, but this position should be the yin position. The yin position as a supervisor, it should be, you should take care more of your subordinate. As a supervisor, in order to, because you are somewhere in between, you have to receive the order from your boss and then put through to your subordinate. All right, so you need to be a sort of a yin character, but you are still strong, always opposed to your subordinate. Then this is improper in this point of view. I mean, give you an example why this is improper. It depends on the situation. Now I use the example of here, an organization as an example. Sorry, Donald, why would it be improper for the supervisor? Because this is a okay, why supervisor? Yes. Because supervisor is a middle level management, middle level management that
you need to receive orders, receive instruction from your boss, from your upper boss, and then to put through to your subordinate. Okay. However, if you're very strong, you don't know how to get around how to translate the orders from your boss to your subordinate. You're always strong, very tough. Then no one will work for you. Okay, sorry, let me say that, translate that. El caso de la segunda línea o de la segunda posición, por ejemplo, el supervisor, donde se combinan una fuerza yin y una fuerza yang, tiene que ver con el grado en el que el supervisor es yin porque recibe instrucciones o lineamientos de su jefe, pero también tiene que ser firme con sus empleados. So now look at number 5. This is the same similar. You have to number 5, line number 5, the chairman. Your chairman should be at least a yang position, but you are yin. Then it's improper. You know, a chairman, you have to give very authoritative. You have to give instruction. You have to be very firm to carry out. I mean, because you are the top already. So then that's why if it is to be yang position, you are yin, then this is improper. Ok, es el mismo caso con el CEO o el chairman, es como en el caso del supervisor, ¿no? Una combinación impropia porque hay de las dos fuerzas. Number 6, the top headquarters. You know, headquarters always just give instruction. They never be tough. They always ask the chairman to do things. If you know, the headquarters always give policy, make the policy, make the things, but they won't execute by himself. The headquarters never execute. So in that sense, this is yin. So it is proper position. A bit softer, but still making policy. But carry out, execute is the chairman. Ok, en el caso de la última línea, que es, por ejemplo, la casa matriz o la casa central, es propia en el sentido de que están las dos fuerzas relacionadas con el yin, que tiene que ver con el diseñar la estrategia, por ejemplo, en una organización, pero no son los que ejecutan esa estrategia, siendo los que ejecutan, por ejemplo, el CEO o los jefes o los supervisores. Yeah, so that's the value of Yijing, to understand, to do the right things at the right time. Understand who you are, because one action, you do something in one time can have a different effect to have different effect in a different time place. So in order to act properly, one must know when and where, and when and where to act, and when and where to stop. So that is the value of Yijing. Esto también nos enseña a entender también la oportunidad y dónde estamos parados para saber cuándo tenemos que actuar, o sea, cómo se relacionan esas dos fuerzas, ¿no? Cuándo actuamos o cuándo somos más receptivos. Donald, does it have to be, for example, with the example that you gave last class of the father and the son? Yeah, sure, yes, exactly. All situations, you have to use your brain to interpret, to understand, to know yourself, know your surroundings, know your environment, understand everything, you know, to decide to do the right things. So this is one of the guidelines we call the 9-position link. 9-position link. This is the one of the elements you have to consider. 9-position link, whether you do the things proper or not improper. All right. Okay. Sorry, Donald. Un ejemplo que dio Donald la semana pasada con referencia a esto que nos enseña de saber dónde estamos parados, de saber cómo nos relacionamos con las fuerzas, etcétera, era, por ejemplo, el ejemplo que daba él del padre, de que nosotros, por ejemplo, somos padres, somos la fuerza yang con nuestros hijos, pero también nosotros somos hijos, como que en la misma situación están de alguna manera relacionadas estas dos fuerzas. Okay, Donald, go on, please. So, but the 9-position link, just now we call the
improper position, this proper improper position is only one element to read the commentary on the 9 position link, because the I Ching, they have a different statement, they have different commentary. So when you look at it, how to interpret the I Ching, the 9 statements, you have all these central position, interconnecting position, carrying position, proper position, intimate position, so on and so forth. All these elements to think of, to consider in order to interpret the 9 statements or the histogram statements. Okay. Now we only, to this class, we only cover proper position, improper position, 9 statement, and time space. Only these 4 elements. The rest we have not talked about that, because to talk about that will be a very big class, and this your whole life you have to study about that. But just let you know, you are only having this 3. I think it's quite key and important that, and then the rest also important. But you have to, when you really go deep into this profession, or you really want to use it, then you need to study it. Okay. Please translate. Okay. Understand? So, acá lo que muestra Donald es que si bien hay muchas aristas en la interpretación de las líneas y las posiciones y etcétera, nosotros, como por ejemplo la interconexión de las posiciones, la posición íntima, la barrera de delante y atrás, el extremo bajo del hexagrama, todo lo que pueden ver ahí, cómo cambian las líneas, etcétera, nosotros acabamos de ver un ejemplo en el que Donald muestra simplemente la declaración de la línea, la posición propia e impropia o adecuada e inadecuada, y el tiempo o lugar, como ver dónde estamos parados. Pero que, digamos, hay muchas más aristas que se pueden analizar, pero eso nos llevaría una vida. Yes, so just bear in mind, there is other elements affecting the commentary on the 9 position link. That's enough for the time being. Okay. And you'll understand this proper improper time space. Yeah. Okay. All right. More important is to realize the natural law found from the 64 hexagram. It's more important to know the principles derived from the natural laws found from the 64 hexagram. It's kind of summary. Please translate. Ahora lo que va a comentar son los 7 principios que emanan, generales, ¿sí? Que emanan de los 64 hexagramas. What's that? Now law, these 7 principles are more important. Law of change, law of cyclic change, the law of continued self-renewal, the law of tolerance, the law of modesty, the law of opposite and complement, the law of harmony. So the first one, the law of change. Understand that everything will change as time flows. You won't be bad all your whole life. You won't be good for all your life. Everything will change as time flows. So that's why don't be upset when you're at the downside. It will. After winter, spring will come. Always, that is a cycle. This already tell you, believe it. Everything will change as time flows. El primero de los principios tiene que ver con la ley del cambio y el cambio constante, ¿no? Y ahí dice Donald, no nos preocupemos porque después, cuando se termina una cosa, empieza otra, como las estaciones, por ejemplo. Secondly, law of cyclic change is everything change in a cyclic pattern. Bad will become good, good will become bad. It's like a sine wave. It's like that. Okay. 64 hexagram is generalized, the rules already, the natural laws. Understand that, then you like how to guide your the application. Of the I Ching. Everything change in a cyclic pattern. It's not linear. Y el cambio, como dice el segundo principio de la ley del cambio cíclico, es precisamente esto, que no es lineal, ¿no? Que sube y baja, bien y mal. Aprender, desaprender. All right, the third, the law of continued self-renewal. If you want to be fortunate all the time, you should make yourself strong, untiring, like the haven. Because the haven, the Ching,
is the best. It's like very strong, active, always work hard, always self-strengthening, always always better yourself. Then you will be fortunate for all the time. That is a superior man should do. So this is also the law. La The ley de law auto... Huh? Can you explain with... I'm sorry, can you say that again, please? Okay. The third law is continued self-renewal. Renewal means self-strengthening. Always self-strengthen, always self-motivated, always be strong. Then if you can be like that, you'll always be fortunate. Okay. You always be fortunate. And then it's also the guideline for a superior man, a good man, enlightened man. La tercera ley que tiene que ver con la autorrenovación continua tiene que ver con esto del renacer, ¿no? De estar motivado para lo que viene y que en los ciclos del renacer y de la motivación entramos en el camino para llegar a ser el hombre, una especie de hombre superior. Okay. O mujer superior. Law of tolerance. You need to be a superior man should be as tolerant as the earth, because the earth can nourish many other things. All right, and without receiving returns, the earth just nourish all the things, but never ask returns. So that is the law of tolerance. So if you can behave like this, you will be also fortunate. You don't have to ask. You don't have to do the divination. You always think of yourself. All right, very selfish. Sorry, you can be benefit maybe for a short period of time, but for long term, you cannot be benefit. That is the law of tolerance. Otra de las cosas que nos van a acercar al camino de la excelencia y del hombre superior es la ley de la tolerancia, que tiene que ver y que está relacionada con la tierra, ¿no? En un aspecto como la tierra nutre, pero no pide nada a cambio, ¿sí? Un poco como relacionándolo con la tierra. Number 5, the law of modesty. The law of modesty, the hexagram 10, I explained before, the last lesson, is considered the most fortunate situation among all the 64 hexagrams. Humble, modesty is the most fortunate. You will win all the time if you are humble. But one thing that's important is, if you don't have such ability, it cannot call you a humble. You are really get the ability, like the mountain, the mountain on the earth, below the earth, like the mountain, but you don't show up. If you simply not on the mountain, then you say you just try or just, and this is not humble. Make the difference between that. La ley de la modestia tiene que ver con, más que modestia, los que estamos en el ámbito del coaching lo llamamos la humildad, ¿no? El ser humilde, el estar abierto al aprendizaje. Y Donald dice que es una de las leyes más importantes de los 64 hexagramas, las que si la incorporamos es la que nos va a dar la fortuna. Okay, number 6, the law of opposite and complement. When I explained the yin-yang principles, I've explained it already. Just you understand that all the relationship between things in the world are both contradictory and complementary. Just bear this in mind. Yeah. La ley de lo complementario y lo opuesto. La ley de lo complementario y de lo opuesto, que lo vimos la clase pasada y lo repasamos hoy con la complementariedad y la oposición de las fuerzas del Tai Chi. Okay, number 7, law of harmony. Now that is Chinese always mention about harmony, because we think that the basic relationship among all the things in nature is harmony. We have to work harmony with the natural nature. We have the harmony with people, harmony with the neighbor countries, whatever. That is our philosophy in mind, law of harmony. All right. Any disharmony is a phenomenon in the adjustment process for an unbalanced situation to a balanced one harmony.
So this is the law of harmony. Bueno, y finalmente la ley de la armonía, que tiene que ver con no solamente estar bien con uno mismo, sino estar en armonía con las relaciones, con las personas y hasta con los países. All right, so that is this I think is more important. If you can uphold and you can behave like this law, then I think you must be fortunate. You don't have to look at you don't have to make the definition. All right. Okay. Okay. Si seguimos estas leyes, vamos a ser afortunados en la vida. Okay, Donald, thank you. Yeah, we go on. Yeah. Okay, I can very fast. Example. So now just this gives you the idea, I mean, examples about the balance between the yin yang concept. Always have the balance between the whole and the, for example, the whole and the individual. The leader, as a leader, when you make a plan, you have to make the interest for the whole company. But you have to, through the individual, can achieve the individual's interest as well. So the relationship between the whole and the individual is kind of interdependent nature. You rely on each other. Remember the yin and yang concept, the yin yang codependent. Please always think of like that. Balance in objective, the same. All right, supply and demand, all the market forces and government action, everything are the same. I don't explain, each of them because the time constraint, but understand always, please be aware that always have to get the harmony, the yin and yang concept, balance the objective, balance the things. You can't think Acá hay ejemplos, que tienen que ver con, bueno, la relación de las fuerzas de la dependencia y de la codependencia y de la armonía, ¿sí? Como lo individual y el todo, los opuestos y los complementarios, los equilibrios en los objetivos, el conocimiento y la acción, las fuerzas del mercado versus la acción gubernamental, la oferta y la demanda, el consumo y ahorro, etc. Yeah, so like knowledge and action, that the yin and yang, you only know the knowledge, you don't add, also no use. You have to balance knowledge and action. You learn the knowledge, you have to act, you have to do it. All right, understand, knowing is easy, but doing is not easy. So it's also yin yang application. Como siempre en la vida, según la filosofía china, el buscar el balance y la armonía, pero bueno, una cosa es conocer y otra cosa es hacer, y lo más difícil es hacer. Capability and integrity also. Capability and integrity also the same idea, where you're very capable, but if your integrity is no good, then you can use your capability to do some wrong things, to do some bad things. So you also get the balance. It's also the yin-yang concept. Bien. El balance, por ejemplo, se ve en una posición que no sería una buena posición, en el ejemplo de si no somos íntegros, si tenemos capacidades pero no somos íntegros, nuestras capacidades no estarían al servicio del camino, ¿no? All right, just think over these applications. Okay. You can apply to everything. Then we can go through, we move on. Yeah. I'm sorry, Donald, I don't know if there is much more, because... No, not much more. We'll finish 5 minutes, 5 minutes. Yeah. Because maybe there are some questions before the end of the class. I know. I'm controlling the time. Okay, we move on. All right, so the guidelines for superior man, the basics for anyone who wishes to be a good leader. The guidelines. Now, I won't go through the guidelines, all listed there. It's really easy to understand. You can read it by yourself. But Okay. I just talk about this slide. The I Ching, the value of I Ching, can be a guidebook for how to do the right thing at the right time in order to be good and get rid of the evils. We talked about that already. Also, leadership principles that can be derived from the philosophy of I Ching. Look, this is also the classic book for the government leaders in the past. You know, in the Chinese, the emperor always study the I Ching. It will mean the same for any organization's leaders today.
It's very good. And then it's a guideline for superior man. I always thought to superior man, the basic. This is the basic for anyone who wishes to be a good leader. I have listed the guidelines. Please translate. The way of Okay. teaching has 4 areas. Ok, las 4 áreas que tienen que ver con los valores del I Ching son, por ejemplo, los principios de liderazgo, ¿sí? Que derivan de la filosofía del I Ching en el ejemplo del cuadrado verde. Los principios que tienen que ver con las guías para ser un buen líder y un hombre superior. Y algo interesante que decía que para las organizaciones o los líderes de las organizaciones y los gobiernos, los principios de China aplican tanto en el pasado como ahora. Y por último está la guía sobre cómo hacer las cosas correctas en el momento adecuado para hacer el bien y deshacernos de lo malo. Estos son los 4 grandes cuadrantes de los valores del I Ching. All right. So now guidelines for superior man. So this word I think it's simple to understand. So I don't need to always stay talking about balance, tolerant but not indulgent, active but not reckless. Balance, not the balance, huh? It's all right. Decisive but not obstinate. Modest but not servile. All right, you can read it. You can read it by yourself. Esto después, 40 rules. Yeah. Esto después en la presentación lo podemos leer, son aproximadamente unas 40 líneas, ¿sí? Pero que tiene que ver con esto de la armonía, ¿no? Como por ejemplo, exteriormente gentil y elegante, pero interiormente fuerte y vital, o tolerante, pero no permisivo. Bueno, esto es después para que cada uno lo pueda leer e ir aplicando. Yeah, you can see the guidelines always balance. You have to do that, but be careful not to go to another extreme. All right, you can see that. All right, so I don't go through it. I think this 40, you easy to understand it. Always understand that the I Ching's point of view will not ask you only do and to go to one extreme. Never. We must balance. All right, then that is you can be a superior man. These are principles for the young. All right, calm and cautious. All right. All right. I think I finished the presentation. And any questions? Yeah. Thank you, Any Donald. questions to ask her? Maybe you can stop the presentation so that we can see everybody. Yeah, sure. There we are. Okay. Yeah. Bueno. Estamos abiertos para si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta para Donald. Ahí tiene preguntas. Mientras piensan las preguntas, a mí me gustaría hacer como una especie de reflexión para tomar lo que nos estuvo enseñando Donald y digamos, esta filosofía que tiene tantos miles de años, que es este concepto de el balance y del cambio. El balance para tomar en cuenta que no siempre nos va a salir todo bien y tampoco siempre va a estar todo mal, porque justamente las cosas van cambiando, no son rígidas, y esto conectándolo también con el coaching, tener conversaciones efectivas nos permite que tratar un tema que nos parece imposible de modificar o que no somos capaces de modificarlo, teniendo en la cabeza este balance y que nada es rígido, que todo fluye y cambia, eso también nos habilita a que nosotros confiemos en el proceso, nos habilita a pensar en no tengo hoy la respuesta, pero a través de un proceso interno voy a poder modificar el observador que soy hoy y voy a encontrar nuevas respuestas, nuevas soluciones y nuevas acciones, porque nada es permanente y todo fluye y todo cambia. Así que esa era la reflexión que yo quería hacer, tomando también esta filosofía que, bueno, por algo tiene tantos miles de años, perdón, y lo ha llevado a China también hoy en día a ser una potencia. Bueno.
Bueno, ¿alguien quiere compartir alguna reflexión que haya tenido de estas dos masterclass? Ya que no hay preguntas. A mí, hola, ¿cómo están? A mí me gustaría ahí, Summer, bueno, compartir una reflexión que me hace mucho ruido con respecto a eso, ¿no? La vida misma, de encontrar el balance, pero buscar esas posibilidades, ¿no? Estar buscando algo cuando nos sentimos atorados en alguna situación, cualquier aspecto de la vida. Y ir buscándolo, pero también entender que la vida, o sea, tiene un balance y un desbalance, y ir por ese lado. O sea, a mí me hace mucho ruido digo, las cosas cuando me pasa algo que no me gusta o que no me suma, entiendo que tiene que ser así, y que no puedo luchar contra eso. Y sí entiendo estar consciente en ese momento de saber resolverlo o saber dejar pasar el tiempo y buscar esa solución. Creo que eso tiene, para mí es como un balance, un equilibrio de buscar qué puedo hacer, y que la vida tiene esas cosas, tiene como nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. O sea, nunca Sí, va a ser tal cual. la perfección. Sifu, we are making some reflection about the masterclass. Y yo creo también, sumado a lo que decía Sergio recién, que en algún punto, hasta dentro de ese balance, es necesario el caos, es necesario el desbalance, ¿sí? Porque si no hubiese desbalance, no habría balance. Muchas veces este desbalance se puede representar en una crisis existencial de una persona, nuestra o de una persona, y también a aprender a aceptar que por más que haya cosas que no entendemos, es parte del balance, ese desbalance. Muchas veces una crisis existencial lo que hace es romper partes nuestras de nuestra identidad, ¿sí? Dejarlas caer para generar y construir nuevas partes, para un nuevo balance. Porque el mundo es un movimiento constante, el ser humano también. Entonces, en ese movimiento constante, imagínense esto. Si yo estoy haciendo un balance en una cuerda fija, ¿sí? Y logro el balance, yo me puedo quedar ahí años si soy bueno en eso. Pero la diferencia es que en la vida, el mundo, el universo, tal cual lo hablamos hace un rato, y creo que en la Masterclass 1 también, no es una cuerda fija, es una cuerda en movimiento. Entonces el balance que me sirvió, quizá a la primera hora, si la cuerda se mueve, ya no me sirve. Entonces, en base a ese nuevo desbalance, tengo que generar un nuevo balance. Y eso creo que es un poco la magia de la vida, y creo que es más que nada la mirada más rica que tiene quizá el budismo en sí, el Ching y la filosofía oriental, ¿no? Esto que estamos hablando, que estás diciendo vos, Amber, también tiene que ver con la noción del chi, ¿no? Con el fluir, ¿no? El entregarse a lo que sucede, y lo que venga viene, y el mensaje, ¿no? Exacto. Bueno, Sifu, in name of everybody who's here, thank you very much for your time. We know that you make, you put a lot of hours of your life for make that masterclass. I know, and we know that it's not easy make something so deep in the translate of English just for us. So in name of everyone and Tao Academy, I want to say that for you today, the old people who live this have a different way to see the life. So I think that this is the best point that you can. Okay. Yeah. All right. Yeah, it's my pleasure, and to share this. I mean, my limited. I may say I'm still studying. I'm still studying the Yijing. Yeah, but I'm happy to share this knowledge with those who are interested in it, and I think this is all valuable and beneficial. Yeah, to understand that, then this can be kind of how to behave, and also not. I mean, for the Wing Chun people, I mean, my students know that it can always apply to to our Wing Chun. It also can help you understand better the origin of the principle behind our technique. It also have this yin yang concept, Yi Jing Ching Jing concept. Yeah, but then that is
I think for those who have attended my seminars, they will know better how I apply it. But I think that's good for them. This is my first time to explain, to teach this yin-yang concept or Yi-Ching concept in a systematic and holistic way. Then they can understand. They can understand better when I talk about this. When I teach this in the perspective of Wing Chun, then they can understand better, because now they all have the background information, the Tai Chi development, from Wu Ji, Tai Chi, yeah. So, yeah. Seba, ¿querés En seguir? pocas palabras, lo que dice Donald es que él está agradecido y que es algo que él todavía sigue estudiando y que seguirá estudiando, pero que el objetivo un poco de compartir esto es que nos empecemos a dar cuenta de los lineamientos generales para poder ir de alguna manera tomando lo que nos sirva para poder darle una mirada diferente y ir aplicándolo a las situaciones de la vida que nos pasan. Y creo que una de las cosas más importantes que nos deja estas dos masterclass y este nuevo conocimiento, una mirada diferente, es darnos el espacio a poder cuestionarnos, ¿no? Que quizás muchas creencias aprendidas o que la vida nos mostró, darnos el lujo de cuestionarnos y que quizá no todo sea tan como nosotros creemos que es. Y una de las cosas que quiero recortar como importante es que recién el Sifu dijo, yo sigo estudiando. Y una de las frases que suena en nuestra academia y en nuestra formación es que en algún punto un coach, en alguna parte de su carrera y de su vida, se declara un eterno aprendiz. Y para eso se requiere humildad. Y acá tenemos un hombre de mucha humildad. Así que, ¿algo más para agregar, chicos? No. Agregar que nosotros vamos a seguir trabajando, ya estamos pensando en la próxima masterclass, también gratuita. Seguramente interactuemos con la gente que nos siga en Instagram. Ahí pongo el Instagram que nosotros tenemos, si no nos están siguiendo, para poder entre todos, toda la comunidad que tenemos en Instagram, pensar qué les gustaría que toquemos en la próxima masterclass. Seguramente la estemos haciendo nosotros, con los temas que realmente ustedes quieran también escuchar. Acá hicimos una propuesta, pero la próxima es pensarla entre todos. Así que, nada, los invito a los que no nos sigan en Instagram para eso. Y va a ser dentro de este año, así que dentro de poquito ya van a tener noticias y todos los que participaron de esta van a estar invitados y les vamos a estar pasando el link cuando suceda. Así que, bueno, yo por mi parte... Muchas gracias a todos los que se regalaron en este momento por darse este espacio, en cualquier parte del mundo en la que estén. Cualquier duda, interés o lo que tengan, no solamente sobre este contenido, sino sobre el próximo masterclass o la carrera, las próximas inscripciones de la nueva camada 2022 que comienza ahora. Las clases comienzan en febrero, son 3 cuatrimestres y toda la información sobre la carrera en detalle la pueden tener en nuestras redes o mandándonos un mail, un WhatsApp o la información que sea. La mejor manera de agradecerle simbólicamente al Sifu es que todos abramos nuestros micrófonos y le demos un fuerte aplauso, por favor. Thank you very much, Sifu, for everything. Pleasure. Yeah, you're always welcome. Yeah. It's an honor for us to you be here, giving that information and that way to see the life. Everything is new for us, so thank you very much. Yeah, my pleasure. You're welcome. Otro aplauso, por favor, para Sebastián Ortiz, nuestro gran profesor de filosofía y ontología, que hizo un trabajo enorme de interpretación. Gracias. Y un último aplauso para todos ustedes, cada uno de ustedes en sus casas se regalaron esta hora, estas 2 horas de hoy y el otro.